الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل مقرر فسيولوجي. وصلنا لشابتر 4 the excretory system او الجهاز الإخراجي. The main function of the excretory system is to get rid the toxic metabolic wastes from the body to the outside. وظيفة الجهاز الإخراجي الأساسية إنه بيطلع لي المواد الأيضية السامة من الجسم. But you have to distinguish between elimination and excretion. احنا خدنا قبل كده مصطلح الإليمينيشن في الجهاز الهضمي اللي هو عملية الإخراج. ده كان إخراج الإيه؟ undigested materials من الجهاز الهضمي عن طريق defecation. أما الإليمينيشن فهو عملية إخراج المواد السائلة من الجسم عن طريق الكلى أو عن طريق الجلد أو عن طريق الكبد. بالنسبة للكلية فهنلاقي في عندك اليتين اتنين، الكلية اليمنى والكلية اليسرى، ودايما بتتميز الكلية اليسرى إنها بتكون higher أو أعلى than the right kidneys. وده بيكون في معظم الماملز أو في معظم الثدييات. دايما بتلاحظ إن حتى في الرات اللي هو الجرز أو المايس في الفار مثلا بتلاقي إن الكلية اليسرى دايما أعلى من الكلية اليمنى. بالنسبة لتركيب الكلية فهنلاقي إنها بتتكون من 3 طبقات. الكورتكس أو اللي هو القشرة دي بتكون fibrous to provide the protection for the kidney tissues، بتكون ليفية عشان توفر الحماية لأنسجة الكلية. بعد كده بنلاقي الميديولا أو ما يطلق عليه لب الكلية، وبعد كده بنلاقي البلفس أو اللي هو حوض الكلية. طبعا الكلية بتقوم بالوظيفة الأساسية بتاعتها عملية الإكسكريشن أو عملية الفلتريشن، فلترة الدم أو ترشيح الدم من إنها بتفصل عنه المواد التوكسيك النيتروجينوس توكسيك ويستس من البلاد. لكن لها وظائف أخرى، ودي طبعا دي وظائف بس طبعا مش عليك في المقرر، بس تعرف ان الكلية مش الوظيفة الأساسية بتاعتها عملية ترشيح الدم وخلاص، وإلا كانت الكلى الصناعي مثلا أو عملية الغسيل الصناعي كان مفيش مشكلة. لكننا سنجد ان الكلية نفسها بتشارك في عملية تخليق فيتامين دي. فيتامين دي ده بيتخلق عن طريق تعريض الجلد للألترا فايولوت بي، أشعة الشمس اللي هي الألترا فايولوت بي. بعد كده بيتحول للكبد، وبعد كده بيتحول لصورة كالسيفيتريول، وبعد كده يتحول للأكتيف فورم اللي هو الكالسيتريول. The third important function for the kidney is that it produces an important hormone called erythropoietin that controls the production of red blood corpuscles and hemoglobin from the bone marrow. بمعنى ان الوظيفة الثالثة للكلية ان هي بتفرز له هرمون اسمه هرمون الاريثروبيوتين، والاريثروبيوتين ده بيتحكم لي في كمية الهيموجلوبين وعدد كرات الدم الحمراء التي يفرزها نخاع العظام. The functional unit of the kidney is called the nephrons, which are present in the cortex. So the renal cortex, which is the outer part of the kidney, is contain the glomerulus and the convoluted tubules. النفريدات هي الوحدة الوظيفية للكلية، وهي توجد في قشرة الكلية، والتي تحتوي أيضا على الأنابيب الملتفة. وفيه طبعا عندنا نوعين من الأنابيب الملتفة اللي هما بينقسموا إلى نوعين اتنين من الأنابيب. في عندي الأنابيب الملتفة القريبة والأنابيب الملتفة البعيدة، distal convoluted tubule والproximal convoluted tubules. The second layer is renal medulla أو لب الكلية، ودي بتحتوي على الرينال بيراميدز واللوب اوف هنلي. وفي نهايتها بنجد collecting duct أو القناة المجمعة. وفي الآخر بنجد الرينال بيلفيس، ده بيكون funnel shaped space and that function as a pathway for fluid and its way to the bladder. ده بيودي لي السوائل للمثانة البولية. As we mentioned in the beginning of this lecture, the main function of the kidney in excretion is to filter the blood from different metabolic wastes in a process called filtration.
Now let us understand how such filtration occurs and how we get rid of the toxic substances and wastes from our body through the kidneys. The major product for filtration is urine, so the process is called urine production. Urine production is processed with three major stages: filtration, selective reabsorption, and selective secretion. In order to understand the mechanism of the different processes of the urine production, we have to take a look on the different structures in the kidney layers. Here you will find that the renal artery is branched from the dorsal aorta, and then the renal artery is branched into much narrower arterioles. You must give attention for the diameter of each unit, because as the diameter becomes narrower, that produces a high pressure on the arterioles. The arteriole enters the tube of nephron in the form of afferent arteriole and leaves it in the form of efferent arteriole. High pressure and large surface area of capillaries in the glomerulus causes ultrafiltration of the blood plasma. And unlike the metabolic wastes, the blood cells and proteins are too large, so they are not able to pass through the pores in the glomerulus. Only small molecules can pass through these pores into the lumen of the Bowman's capsule. The liquid is called glomerular filtrate. You have to note also that these walls are 1 cell thick. Remember, the filtrate doesn't contain proteins and blood cells. They are too large in size for these pores. You have to note that there are a close contact between the tubular structures of the kidney and the blood vessels that allows for the distribution of substances between them, as here in selective reabsorption and in the selective secretion, which called the tubular secretion. Selective reabsorption of useful substances from glomerular filtrate back into the capillaries. These substances could be reabsorbed by osmosis like water, diffusion like salts, and active transport for large molecules like amino acids and some ions. All of the glucose, amino acids, vitamins, and about 80% of salts and water are reabsorbed in the proximal convoluted tubules. This means that there are various processes of reabsorption happen here, including osmosis, diffusion, and active transport. So the cells of the wall of the tubules contain a lot of mitochondria to provide the necessary energy for the active transport. So these cells have numerous microvilli to increase the surface area of reabsorption. And the proximal convoluted tubule is 1 cell thick and long for the passive transport like osmosis. Lobe of Henle, about 5% of water is reabsorbed into blood by osmosis in the descending limb, and salts reabsorption are carried out by the ascending limb of the lobe of Henle through diffusion and active transport. Distal convoluted tubule, depending on the needs of the body, sodium salts and water can be reabsorbed here. Aldosterone from the adrenal cortex help to control the amount of sodium reabsorbed, because excessive amount of sodium can cause high blood pressure. And finally, the collecting duct. Further reabsorption of water by osmosis depending on the state of the body, and that is controlled by antidiuretic hormone. Active secretion. Some substances passes from the blood into convoluted tubules, which are called tubular excretion. Proximal convoluted tubule can pass hydrogen ions, which are secreted in response to changes in the blood plasma pH, ammonium ions, drugs, and poisons. Distal convoluted tubules
can pass potassium and hydrogen ions. High levels of potassium prevents nerve impulse from traveling correctly and reduce the strength of muscular contraction. Urine now in the collecting duct passes through the ureter to the bladder, where it can be stored. Water homeostasis in the body and urine volume. In the brain, hypothalamus detects the concentration of blood plasma. If hypertonic, too salty, hypothalamus stimulates pituitary gland to release the antidiuretic hormone. The antidiuretic hormone increases the permeability of the distal convoluted tubule and the collecting duct, causing more water to be reabsorbed into the blood. So, a small volume of the concentrated urine is produced. When plasma becomes isotonic, the antidiuretic hormone production is stopped, and the permeability of the distal convoluted tubule and the collecting duct decreases, so less water is reabsorbed, and a large volume of diluted urine is produced.